Hello students, myself Poonam Saki, your computer teacher. I will start now the remaining part of chapter 5, Introduction to Java and BlueJ. In my last two videos we have done introduction to Java and BlueJ, its features, what is an object, class, then other more features of object oriented programming language, that is abstraction. Abstraction means to show only essential features without including background details. Encapsulation means binding both data and function together into a single unit. Inheritance means one class can acquire the properties and behavior of objects of other class. Okay, then we have done polymorphism means many forms, means one function can behave differently. One function with same name can behave differently. Okay, so here one example is given. Now we will start with the BlueJ. How to start BlueJ? All of you have seen the BlueJ icon on desktop, that is a small sparrow icon. Okay, so how to do, how to start this? Double click on BlueJ icon present on the desktop, or you can click on start all programs and then BlueJ. Okay, then this window of BlueJ will appear. First screen of window will appear following with this. Got it? Then click on project menu. Okay, after that click on new project. New project means you will create one folder of your own name in which you can store your own files of the programs. Got it? So click on project, new project, give the name to the project in new project dialog box, then click on create. Got it? In next you can see, then after creating the object you will click on this new class icon. Okay, then click on new class, and this dialog box will appear in which you have to type the class, not class 8. You will type here the name of the program. Suppose program is for sum, you will write sum. Okay, then click on OK. Then this way yellow icon will appear, double click on it, then editor will open, delete all these lines and it will become plain. Okay, then you will start writing your program. Got it? So how you can delete these lines? Press Ctrl A, then all lines will be selected at once and click on delete, or you can press backspace key, and now you can type this program. This is your first program. If you want, you can write this program. So I will send you one video also how to start BlueJ and how to do the program. Here program is given: public class welcome, curly bracket, public static void main, string args, curly bracket, system.out.println, welcome to the world of Java and BlueJ, closes up to curly brackets. Now here explanation of each and every line is given. First line is comment line. Second, line 2 is also a comment line which shows the purpose of the program, my first program in Java. Okay, third line, name of the class, that is welcome, class welcome. And then statement number 4 is brace. Brace, it tells the braces are according to the class and associated with its method. Then line 5, basic attributes of the class. Public static void main, these are the basic attributes of the class. Got it? Same way, message, main body 6 number, 7 number message on the screen. Then statement number 8, closes of main, then closes of class. This way you will write a first program. Okay, now here meaning of each is given. कमेंट्स, व्हाट आर कमेंट्स? द कमेंट्स जो है प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं है. दे टेल द रीडर
about the program, means they clear the purpose of the program. ठीक है, you can see the text within slash asterisk or after double slash is treated as a comment and is ignored by the computer. ये printing नहीं होती इसकी, ये ignore होता है. A single line comment begins with a double slash, underline this. Whereas a comment block means one line से ज़्यादा का comment देना है, that you can use this slash with asterisk and end also asterisk slash. Then declaration of class. उसके बाद क्लास है. क्लास क्या है? एक कीवर्ड है. क्लास इज अ कीवर्ड. ओके, डिक्लेयर्स द प्रोग्राम्स नेम. इट इंडिकेट दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लास. फॉर एग्जांपल वेलकम, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है? वेलकम. फिर है मेन. द सिंगल मेथड यूज्ड इन वेलकम क्लास इज द मेन मेथड. ओके, मेथड मीन्स बिहेवियर हेयर. सो दिस इज द प्लेस वेयर from where program execution begins when the class is executed. The main is defined as public static with a void return type. Clear? The above program, the main method contains one statement only, that is system.out println. Then meaning of public. The keyword public indicates that, underline this, method can be called from anywhere inside or outside of the class. ठीक है. देन void. Void is also a Java keyword which signs that the function will not return any result except the text that is entered in the print statement. Then string args. The last part of this string args statement is string args. It is also called command line argument, where args is the array of strings, objects that represent arguments or parameters passed on to the class at the time of execution. Means execution time पे अगर कुछ enter करना है, that will be accepted through string args. Then system.out println, very important line. This statement is used to print any message or result on the terminal screen. ठीक है. Any text written within double quotes is printed as such. Anything written without quotes is treated as a program component and its value will be printed. We can use the plus symbol to combine two or more items in a single line under print statement. Now how to compile? ये पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद you can see, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करना है. अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी. ठीक है. अगर नहीं एरर है तो मैसेज आ जाएगा क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर. फिर अगर ये मैसेज आता है देन क्लिक ऑन क्लोज. ये विंडो क्लोज हो जाएगी. नाउ सी ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे राइट क्लिक करना है बाहर आके क्लास आइकन पे. फिर वॉइड मेन पे क्लिक करना है. फिर ये विंडो आएगी. ओके, देन यू विल सी आउटपुट ऑन द टर्मिनल विंडो. ठीक है. प्रोग्राम का रिजल्ट यहाँ पे आएगा. I will send you one video also of its practical. The program that we have sent to you, they will run like this in BlueJ. For its practical, you need to install BlueJ software and Java JDK kit. Got it? And then you will able to run the program that we have sent to you. So modifying program को modify करना है. फिर class icon पे double click करो. ठीक है. एडिटर विंडो ओपन होगी. देन क्लिक एनीवेयर एंड अगेन क्लिक एनीवेयर एंड मेक चेंजेस एंड देन सेव द चेंजेस एंड नाउ you have to again compile the program, then it will be execute. You can see one program is given here, first and second program. ठीक है. So public class name, यहाँ पे प्रोग्राम का पर्पस क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 4 times इन द सेम लाइन. हर एक प्रोग्राम जो है वो ऐसे ही स्टार्ट करना है. पब्लिक क्लास, क्लास का नेम, करली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, करली ब्रैकेट. ये जो स्टार्टिंग है ये हर प्रोग्राम में सेम ही होगी. ठीक है. इनसाइड जो है वो चेंज हो सकता है. कुछ भी प्रिंट करना है, कोई नेम प्रिंट करना है, कोई मैसेज प्रिंट करना है, दैट यू विल डू विद द हेल्प ऑफ system.out print अराउंड ब्रैकेट. ठीक है. डबल कोट्स में मैसेज, डबल कोट्स में अंकुश. फिर उसको सेकेंड टाइम प्लस करके ज्वाइन कर दिया ना,
अंकुश एंड अंकुश 4 टाइम प्रिंटिंग हो गई, एंड जितनी ओपन करिए करली ब्रैकेट उतनी ही क्लोज भी होगी, राइट। ऐसे एग्जाम्पल 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नेम, क्लास, रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। फिर क्लास, पब्लिक क्लास बायोडाटा, वी कैन कीप एनी नेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन करली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क्स, curly bracket, system dot out println, name is whatever name you can type here, your name, system dot out println, class is 8th A, system dot out println, roll number 1, and close curly bracket। आपको पूरा प्रोग्राम एज इट इज़, जो भी सिम्बल्स बने हैं दैट यू हैव टू राइट एज इट इज़। आई होप you understood. In my next video we will do fundamentals of Java language. Thank you.